Please join fast. We will finish up this last part of our second topic, and then we will move towards the third topic. Okay. I think only 35 students have been joined till now. I will wait for 2 minutes and we will start. Recording in progress. Okay, is my voice is audible? Screen is visible to you? Just let me know so that I can start the last part of this topic. Yes, sir. Okay, now we will see the last part of this topic, that is Gale's table. Okay. Travels competition are usually done in a tabular form. आता the which travels we form or जे काही आपण measurements घेतो, the measurements which we take in a ground. Okay. All the measurements we take on a ground and we write it down in our notebook, field book. Okay, in a tabular form. Tabular form मध्ये आपण लिहितो line AB ची length एवढी आहे, angle एवढा आहे, whatever angle and direction, all these things we write in a tabular form. Okay, one such form is Gale's and is widely used because of its simplicity. ठीक आहे, तर हा जो लिहायचा एक फॉर्मॅट आहे, टेबलचा जो फॉर्मॅट आहे, the Gale's travels table म्हणून एक फॉर्मॅट आहे. In that format we generally write it down. Okay. It is widely used because its simplicity. ठीक आहे, लिहायची जी प्रोसिजर आहे याच्यामध्ये सिंपल आहे, that's why it is widely used. Okay, the angles traverse table. Okay, steps are involved in theodolite traversing. These are the illustrated in this table. Okay, in the case of theodolite traversing, करताना काय होतं, the included angles are adjusted to satisfy the geometrical conditions. Okay, in case of theodolite traversing, the included angles are adjusted to satisfy the geometrical conditions. ठीक आहे, what happens sometimes, geometrical conditions मुळे we have to adjust the included angles. म्हणजे जेव्हा तुम्ही traverse draw करता, when you draw the traverse at the end you found that the figure is not getting completed, means starting point and end points are not matching to each other. Okay, starting point and end point हे एकमेकांना meet होत नाहीये. At that time you have to adjust the geometrical figure to satisfy the geometrical conditions. Okay, that is starting point and end point must be coincide to each other, means they should be same. Okay, that is sum of included angles should be 2n plus or minus 490 degree. ठीक आहे, मग हे आपल्याला कधी कळतं की if sum of all the angles interior angles is 2n minus 4 into 90 degree असं असेल तर, किंवा exterior angles जर असतील, if you are considering the exterior angles, then it should be 2n plus 4 into 90 degree. Okay, if that amount doesn't come like this way, we have to adjust. Okay, where n is the number of sides of the closure traverse. Okay, n is the number of sides of the closure traverse. Okay, the plus sign is used when the angles are exterior angles and minus sign is used when angles are interior angles. Okay, we have seen this in the previous chapter, previous lecture, that plus sign is generally used when we are considering the exterior angles, and minus sign is used when we are considering the interior angles. Okay, internal जे काही angles आहेत ते consider करत असतील तर minus sign आपण use करतो. Okay, in the case of compass traversing, the observed bearing is adjusted for all the local attraction. Okay, now from the observed bearing, if line, that is line AB जर असेल, the whole circle bearing of all the other lines is calculated and then bearings are reduced to the quadrantal system. आता तुम्हाला माहिती आहे, हा जो टेबल आहे, हा टेबल लिहिताना आपल्याला जे काही अँगल्स आहेत, these angles are required in a quadrantal bearing. Okay,
We don't require these angles in a whole circle bearing. We require these angles in a quadrantal bearing. I have one question to you. You might have learned in a first year. I will give you one example of whole circle bearing. Okay. Please tell me it is in a quadrantal system or reduced system. Okay. Let's see who knows the whole circle bearing in quadrantal system. Okay. Suppose I have drawn this line AB, whatever I will write the name of this line AB over here, A to B. Okay, and the angle of this line is 210 degree. Please tell me what should be the quadrantal angle. 210 डिग्री अँगल आहे, तर क्वाड्रंटल सिस्टीम मध्ये हा अँगल आपण किती लिहिणार? For simplicity, I will write the directions. कोण सांगू शकते? The angle is written 60 in, sir. yes, 60. काय 60? What 60? Quadrantal angle sir. कसं 60 झालं? हे सर ह्याचे हे सर क्वाड्रंटल हे डायरेक्शन तुम्ही एम काढलेले हे ताड ह्याच्यामध्ये सर 270 हे होते सर आता. वेस्टच्या तिथे 270 येते. ओके. हा 270 मायनस 110 सर इज इक्वल टू 60. Do you know while finding the quadrantal system angle, we have to measure the angle from north or south only. North कडून किंवा south कडूनच आपल्याला angle measure करायचं असतं. Do you know? You are measuring the angle from west, isn't it? Are you measuring this angle from west or what? Anyone else? We have to measure the angle. I am giving the big hint. We have to measure the angle from north or south. North कडून किंवा south कडून आपल्याला angle measure करायचा असतो. Ranjit is saying south 210 degree west. Is it okay? Ranjit is saying south 210 degree west. You should know the basic things of survey. Then and only then you can go for the Gale table and all these things. This is the very basic thing you should know. Anyone else from class? I think direct second year students are also there. Mansi Karare. Kekan is there. Kekan, you have completed your diploma. You might be knowing this. हो सर I am completed my diploma. Yes, you might be knowing how to convert the whole circle bearing in a reducer bearing. Can you please tell? Okay, I will ask randomly. Bhagyashree Kondare, Pooja Ingre. Then I am asking randomly. Madhuri Shinde, Rohit Vansal, Rushikesh Jetty. Who can tell? Sorry, I have given already hint to you. इथे बघा
लेट इट बी. आपल्याला अँगल जो मेजर करायचा तो फ्रॉम होल सर्कल बेरिंग टू क्वाड्रंटल बेरिंग. आपण एखादा अँगल जर मेजर केला तर तो दोन पद्धतीने लिहू शकतो, होल सर्कल बेरिंग मध्ये आणि क्वाड्रंटल बेरिंग सिस्टीम मध्ये. ठीक आहे. तर क्वाड्रंटल बेरिंग सिस्टीम मध्ये आपला जो अँगल असतो दॅट अँगल इज ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री. ओके. त्याची जी आकडा असतो तो 90 डिग्री पेक्षा लहान असतो. अँड नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वी मेजर द अँगल फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट ऑर वेस्ट. ठीक आहे. नॉर्थ कडून ईस्ट कडे किंवा वेस्ट कडे मेजर करतो, किंवा साऊथ कडून ईस्ट कडे किंवा वेस्ट कडे मेजर करतो. सॉरी, साऊथ 30 वेस्ट येणार का? किती? साऊथ साऊथ 30 वेस्ट. 30 वेस्ट. गुड. साऊथ 30 वेस्ट असा अँगल येणार. का तर इथं बघा 210 मायनस 180 डिग्री केला आणि मग साऊथ टू वेस्ट. ओके गुड. म्हणजे आपल्याला इथून साऊथ कडून वेस्ट कडे इकडे लाईन आहे म्हणून आपल्याला साऊथ कडून वेस्ट कडे मेजर करायचं आहे. हा टोटल अँगल 210 डिग्री आहे आणि आपल्याला माहिती आहे ही जी सरळ लाईन आहे ह्याचा जो अँगल आहे नॉर्थ टू साऊथ हा 180 डिग्री आहे. म्हणून काय केलं 210 मायनस 180 दॅट कम्स टू बी 30. मग while writing we have to write आपण साऊथ कडून 30 डिग्री वेस्ट ला गेलोय. सो इट इज रिटन लाईक साऊथ 30 डिग्री वेस्ट. गुड. नाउ I will give you another example. आता समजले तुम्हाला. I will try to check it out. समजले का तुम्हाला? ओके. This is the line and whole circle bearing of this line is 335 degree. 335 degree. Okay. Please tell me the quadrantal bearing. Please tell me the quadrantal bearing of this line. North 25 west. Good. गुड. म्हणजे आपल्याला आता काय करायचं, इथून हा पूर्ण 360 डिग्रीचा अँगल आहे. आता आपल्याला नॉर्थ कडून ईस्ट कडे किंवा वेस्ट कडे जायला लागते, पण लाईन आपली वेस्ट कडे आहे मग आपल्याला वेस्ट कडे जायचं. ठीक आहे. हा अँगल आपल्याला मेजर करायचा. हा जो अँगल आहे हा अँगल मेजर करायचा. ओके. त्याच्यासाठी आपण काय केलं तुम्हाला माहिती आहे, हा टोटल जो आहे 360 आहे त्याच्यातून हा 335 वजा केला, यू विल गेट द 25. ओके. सो 360 मायनस मायनस 335 it is equal to 25. So how we can write, आपण नॉर्थ कडून जातोय, नॉर्थ कडून 25 डिग्री कुणीकडे जातोय, वेस्ट कडे जातोय. सो इट इज रिटन लाईक दिस, नॉर्थ 25 वेस्ट. गुड. ठीक आहे. तर हा बेसिक कन्सेप्ट आहे. यू माइट हॅव लर्न इट इन द फर्स्ट इयर. ओके. सो आय विल नॉट गो डीप इन दॅट. ओके. तर हा टेबल लिहिताना मी तिकडे का गेलो तर while writing this table the whole circle bearing of all the lines is calculated and then these bearings are reduced to the quadrantal system. म्हणजे हा जो टेबल लिहितो आपण while writing the Travers table or Gale's Travers table we have to write the angles in a quadrantal system. ठीक आहे. म्हणजे आपण मेजर केलेले असतात होल सर्कल बेरिंग मध्ये and we have to convert these angles and we have to write it down in a quadrantal system. Okay. Quadrantal system मध्ये आपण हे अँगल लिहितो. ओके. फ्रॉम द लेंथ and computed reduced bearing. ठीक आहे. आता आपण लेंथ मेजर केले तर फ्रॉम द लेंथ and computed reduced bearings, here is a bearing, by mistakenly it is written as bearing. Okay. So from length and computed reduced bearing of the lines, the consecutive coordinates, that is the latitude and departure, are worked out. Okay. The check is done to find out whether the algebraic sum of all the latitude and algebraic sum of all the departures is 0. Okay. As we know in a survey, always algebraic sum of all the latitudes and algebraic sum of all the departures is always 0. Okay. If it is not, then correction is applied using the transit rule, and in case of compass travels the correction is applied by the Bowditch rule. Okay. मग जर असं summation of all the latitude is it, if it is not equal to 0, or summation of all the departure it is not equal to 0 at that time,
what we have to do, we have to make the corrections. Okay, आणि corrections कसे apply करायचे? These corrections are applied using the transit rule. Okay, transit rule which we have learned in a previous lecture. Okay, we have to make the corrections by using the transit rule. And in case of compass traverse, the compass traversal, the corrections is applied by using the Bowditch rule. Okay, the independent coordinates are then worked out from the consecutive coordinate. Okay, independent coordinate आपण find out करतो त्याच्यानंतर by using the consecutive coordinate. The origin is so selected that entire traverse lines are lie in the northeast quadrant. ठीक आहे, त्यानंतर पूर्ण जो ट्रॅव्हर्स आहे तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रंट मध्ये येईल असं आपण त्याचे करेक्शन्स अप्लाय करून बनवतो. This is done to facilitate the plotting of the traverse on a sheet with the left hand bottom corner of the sheet as origin. Okay, म्हणजे याच्यात थोडक्यात काय करतोय बघा आपण, these are the four quadrants. ठीक आहे, हे 4 क्वाड्रंट्स आहेत आणि आपण जी डायग्राम आपण जो ट्रॅव्हर्सिंग करतो, ठीक आहे, आफ्टर डुईंग द ट्रॅव्हर्सिंग वी ड्रॉ दॅट पर्टिक्युलर ट्रॅव्हर्स. समजा आपण ट्रॅव्हर्स करतो म्हणजे तुमची जी जमीन आहे ती तुम्ही मेजर केली समजा आणि त्याचे अँगल अँड डायरेक्शन मिळाले. ओके, आणि दॅट फिगर कम्स आउट टू बी लाईक दिस वे. ओके, दॅट फिगर कम्स आउट टू बी लाईक दिस वे. After making the corrections and all these things, what we have to do, we have to draw this figure, we have to transfer this figure towards this, म्हणजे पूर्ण नॉर्थ आणि ईस्ट क्वाड्रंट मध्ये न्यायचे, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रंट मध्ये. ठीक आहे, ही जी डायग्राम आहे टोटल आपल्याला कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये न्यायची, तर या क्वाड्रंट मध्ये न्यायची. व्हॉट आय विल डू, आय विल शिफ्ट द ओरिजिन जो आहे त्याचा इथून तिकडे शिफ्ट करणार, सो दॅट द होल डायग्राम वुड कम ओव्हर हियर. ठीक आहे, म्हणजे काय करणार, हा जो ओरिजिन होता हा ओरिजिन उचलून इथं घेणार, सो दॅट पूर्ण डायग्राम जी आहे ती काढायला सोपी जातील नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रंट मध्ये घेणार. ठीक आहे, दिस इज अप टू द Gale's traverse table. Okay, बाकी याच्यात काही नाही. Okay, up to here we have completed the second unit of our survey subject. Now we will go for the third unit. Okay, should I erase this?